Mr. Smith! You touched me, bro! Hey! Gunpoint. No fear. Put it down! Put it down! Mr. Smith! Le matin du 3 septembre, le central d'appel du comté de Paix reçoit plusieurs appels au 911. Un homme marche le long de Weber Road, près de la Highway 231. Il est armé et agit de façon erratique. Bay County 911, what's the address of the emergency? Weber Road, Weber and 231, South Florida. Okay, what's going on over there? There's a guy in a red maroonish long sleeve shirt and black pants with a chain that is walking with a rifle. Not sure of the exact gun. Not even sure if it's BB, but I know a car went to turn off Weber just a second ago, and he took the gun off and pointed it at the car as the car was turning. L'homme en question, Justin Chandler Smith, 45 ans, porte sur lui un pistolet et un fusil à pompe avec chargeur, que certains témoins ont pris pour un fusil d'assaut. La veille au soir déjà, Smith avait été signalé pour harcèlement et intrusion, et son comportement s'était révélé particulièrement agressif. Bay County Sheriff's Office, where is your emergency? There is a guy walking down at Weber Road with an assault rifle and a fountain. Okay, what is your name? And Okay. I was actually just heading home because this is the same guy that was stalking me at my work yesterday. Okay, just stay on the line with me. Are you close to Edward Road in Weber? Yeah, I just kept driving. He waved at me and smiled. And I didn't turn down Edward. I just kept going straight. Un adjoint du shérif le localise et tente de l'approcher. Mais Smith se montre immédiatement hostile. L'agent lui ordonne de poser son fusil au sol en le tenant par la sangle. C'est alors que Smith tente de saisir l'arme dans son étui. Le policier dégaine son arme de service et l'avertit. N'y touchez pas, mais Smith sort tout de même son pistolet et le pointe directement vers l'adjoint. Une fusillade éclate aussitôt. Smith s'effondre, mais continue de tirer. Mr. Smith! How do you know my name? I didn't give you my name. I know you You didn't. reach for your gun. It don't work. Mr. Smith! I'm not reaching for mine. I know reach you're not. for yours. Mr. Smith! Reach for your Grab gun. that by the strap and put it down, please. Camera on? I don't see no red It's light. on. Sure? Mr. Smith, do you know where you're at? Yeah. Where you at? Bay County. I'm on Edith. No, is this Edith Height? Nope. It is not. This is Carolina. Heights subdivision. Okay. Can I take that off of you? Huh? Can I take that by the strap and get it off of you? You worried about it? You got a gun. You got two of them. I know, you got two Why as you well. want mine? So why you want just one? Mr. Smith, Hey, I'm telling you, you touched me, bro. I Mr. talked about Smith. this shit. Hey, one more. Hey, grab it. Don't you touch don't, it. don't. No fear, Bay, I man. got one at gunpoint. No fear. Put it down. Put it down. Bay, shots fired. Drop the gun. Drop it. I need code 3 now. I got shots fired. Bay, shots fired. One subject down. We have his location. Weber and 231. Back up, back up. 471 Center. 25 A, copy. Weber and 231. And 470 route code 3 from Penny and 231. 40's en route. 6-8 Bay, if we haven't already, fire an EMS around. Mr. Smith! Hey, I'm telling you, you touched me, bro. I Mr. talked about Smith. this shit. Hey. One more. Hey, Grab it! Don't you touch don't, it! don't. No fear, Bay, I man. got one at gunpoint. No fear. Put it down! Put it down! Bay, shots fired.
L'adjoint engage alors les premiers secours, allant jusqu'à pratiquer un massage cardiaque. Très vite, d'autres unités arrivent en renfort et prennent le relais jusqu'à l'arrivée des secours paramédicaux. Mais il est trop tard. Smith, stay with me. Justin Chandler Smith est déclaré mort sur place. Sur lui, la police retrouve un fusil à pompe à chargeur et un pistolet. Les preuves balistiques révèlent que Smith a tiré 6 coups de feu, tandis que l'adjoint a riposté avec 7 balles. Plusieurs tirs de Smith ont même endommagé le véhicule de patrouille. Heureusement, aucun policier ni aucun civil n'a été blessé lors de cet échange dramatique. I know you You didn't. reach for your gun. It don't work. Mr. Smith. I'm not reaching for mine. I know reach you're not. for yours. Mr. Smith. Reach for your gun. Grab that by the strap and put it down, Hey, please. camera. One more. Hey, Grab it. Don't you touch Don't. it. Don't. No fear, Man, I man. got one at gunpoint. No fear. Put it down. Put it down. 471, same traffic. 25 veille, copper. Weber, NG31. Mr. Smith. Mr. Smith, stay with me. Que pensez-vous de cette intervention? Était-il vraiment nécessaire de tirer une seconde fois alors que Monsieur Smith était déjà au sol? Ce double tir du policier a fait énormément réagir les internautes. Et vous, pensez-vous que l'officier est responsable de la mort de Monsieur Smith à cause de ce second tir? Ou au contraire, qu'il n'a fait que se défendre pour s'assurer que Monsieur Smith ne représente plus une menace? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire. Prenez soin de vous.